Welcome back to another reaction for It Again, Mr. Detective Episode 1. 探偵とは波のようなもの。 Is it? 犯人が苦労してこしらえた砂の城を最後にさらい崩していく。波に善も悪もなく、慈悲も無慈悲もない。ただ元のあるべき自然の姿に戻すだけだ。I mean, the title sounds like a continuation of a story or a second season. Oh. So the picture had like a bunch of women. I mean, 1, 2, 3. Oh, that's already it. Oh, good. Interesting start. 探偵が波だというのなら、あの男はビーチを丸ごと飲み込む大津波だろう。どんな事件も解き明かし、突き崩し、終わらせる。史上最強の探偵、大月達也。 The murder of 66 police officers. Still arrested. European Euro robbery. Hidden spot found. Kingdom of One Russian mass disappearance solved by the immortal detective. The 7 continents. Great Romance incident. Empress captured. Another success for... Oh boy. そして俺はその息子。 Oh, you are the son. 大月咲也。 By the time you read this, I will be gone from this world. I don't have any real memories of you trying to raise me, but thanks anyway. 冷静で公平かつ適度に涙を誘う遺書が書けた。なぜ遺書を書くのかって？ただの日課だ。 Okay. 強いて言うなら、今日突然靴紐が切れたから、もしくは黒猫が目の前を通ったから。 So you are superstitious, okay? And you are a detective. 咲夜様、皆様はもうご依頼先へ向かわれましたよ。その前にさ、俺の制服の方向を堪能していたことに対する弁明を聞こうか。そんなことはしてたじゃないか。もしかして俺の匂いって異性をたまらない気持ちにさせる効果でもございません。だろうね。そんな能力があれば今頃もっと華やかな学生生活を送っていただろうし。では咲夜様の学生生活は灰色だと、果たしてそうでしょうか？え？本日も学校で魅力的な20代後半の保健医とお近づきになられたご様子ですし、恵まれた学生生活なのでは？ How do you know? 何のこと？咲夜様の制服からは消毒液と薬品、そしてかすかに香水の香りがしておりました。薬品の匂いは保健室のもの、香水はビビアリスの春の新作に間違いありません。女子高生には手の出ない値段設定です。誤解だ。体育で足をすりむいたんだよ。クラスメイトの手前手当てを受けないわけにはいかなくて。ほらわかるだろう。傷を見せたら先生すごくびっくりしちゃって、全身を触診し始めてさ。Are you sure?
Just because you have a scrape, you get a full body examination? What does that entail? Also, we just going to ignore she sniffed your jacket. She also is like a deadpan character, okay? そう、あれは純然たる医療行為なんだ。やましいことは何もないよ。最後の一言のせいで不純な印象だけが残りました。リリティアに隠し事はできないよ。What exactly happened? では罪を認めるのですね。本当に何もなかったんだけど。Are you sure? 私には咲夜様が道を踏み外されぬよう常に目を光らせておく義務がございます。私は探偵咲夜様の助手でございますから。探偵扱いしてくれるのは嬉しいけど、親父には一人前に感情もしてもらえてないよ。でしたら咲夜様と私二人で一人前といたしましょう。To be honest, it feels like she is a far better detective from what we know, at least. She was able to smell the specific, odors or whatever. So, and she was able to pinpoint what exactly happened. So far, she seems pretty good at being a detective. Now, maybe it is because it revolved around you and she seems to be enamored by you for some reason. 親父は？達也様なら緊急のご依頼で先ほど空港へ向かわれました。ハイジャック事件が起きたとのことです。ハイジャック？ジャックされたのはシンガポールチャンギ国際空港から日本に飛び立つ予定の旅客機。What is a detective going to do about that? 犯人は9歳の少女。What? What? 乗客乗員179名を人質に。How? She's 9. I mean, even if she has a pistol, she only has so many bullets. 機内に立てこもっているそうです。9歳。親父が駆り出されたんだ。つまり大月達也以外には解決しようのない事件ってことだ。ハイジャックされた旅客機の機体番号は XX999。ありがとう。ところで俺の予定は？ So the point is that our guy can't search for it? I mean, the setup is like, hey, the dad is going to die. So he then has to work in his stead? 浮気調査が入っております。いいね。Adultery investigation. Why do I feel like she's talking about you? いいね。危険がなさそうな仕事で。咲夜様は野心や巧妙心をお持ちになった方がいいと思います。探偵ならもっと大きな事件を扱えって。洋館で密室殺人とか孤島で繰り広げられる連続殺人とか、そんなのやだよ。で、誰を調査するのかな？桂木誠、43歳。映画配給会社に勤めており、いくつかのヒット作を世に送り出しております。場所は横浜発シンガポール行きクイーンアイリー号。Okay. So seemingly not a one episode thing, right? Seems like we are going to go through different harbors. What is that? Puerto Princesa. Manila is the only one I really heard about. I mean Singapore, sure.
Part 1. A little bit spoilery, the Queen Erie murder case. I mean, could we have done this later? Or just call it the Queen Erie case? でかいな。クイーンアイリー号、乗客定員1100名を誇る日本最大のクルーズ客船でございます。 Okay. Who's paying for this? お預かりいたしましょうか。いや、これは自分で運ぶよ。あれって桂木誠。桂木氏は時々不審な買い物をしているらしく。 Wow. My eyes. 近頃では都内にマンションを借り Something about that was wrong. I don't know what. The frames, the repetitiveness, I don't know what. But my eyes were not happy about that. 借りた形跡があるとか。マンションを借りた形跡があるとか。 Okay. やけに荷物が多かったけど何が入ってたんだろう。女性へのプレゼントとか口には出せない夜のおもちゃとか。下品。たまには真面目な推理をしてください。そもそも彼はなんでこの船に。映画です。プロモーションの一環として Are they? XYZ murders. 船旅を通して主演女優への取材を行う旅行会社との共同企画のようです。灰ヶ峰ゆりゆ。今回の映画で大抜擢された新人女優です。本当だ。まだほとんど出演歴がない。Okay. 親子で随分な方向性の違いですね。反面教師にしてるから。親父高いところ苦手なのに。それでは調査を開始しましょう。ああ。桂木は初日の目玉シルク・ド・アイリーの公園に行くようです。サーカスなんて見るのいつぶりだろう。私は初めてです。絵本で読んだことがあるくらいで。おっと、ごめんなさい。あ、そぞろぎさん、なんでこんな豪華客船に。休暇だ。弟が手配して乗っけてくれたんだよ。休暇？お前がいるってことは達也さんもいるんだろ。巻き込まれるのはごめんだぞ。大丈夫ですよ。親父は別件 So a friend of his, the dad, I think. でいません。それならいいが。 His dad seems to be a pretty free kind of character. And this guy potentially is more stickler to the rules or for the rules. 君もご苦労なことだな。宝刀息子の世話を押し付けられて。いつでもいい弁護士を紹介するからね。A lawyer. 昨夜様、そろそろ開演のお時間です。あ、それじゃアルコールの皆においていい夜を。 She doesn't like him, okay. クルーズ船の上に探偵と刑事が揃い踏み。いや、 Oh, it's a policeman. Did he not say if you ever need a lawyer, call me? If you ever need a good lawyer, just let me know. Maybe it's a policeman with the connection to lawyers? 刑事が揃い踏み。 I don't know. いや、まさかね。I mean, he is on vacation. So. 昨夜様、演目に目を奪われてターゲットを見失 Why do I feel like you are talking about わ yourself? ないでくださいね。大丈夫だよ。そもそも俺はサーカスに興味ないし。そうなのですか？どう楽しめばいいのか
俺にはわからないんだよ。I mean, she warned you to not be too sucked into the circus performance, and now you are already gone? Didn't take long. Daijoubu? 深く考えずにスリルを楽しめばいい。子供にだってできることだ。ピエロ？あれはクラウン。ピエロは泣いていますよ。頬に涙のメイクをしているのがピエロ。していないのがクラウン。道化師な。What? If it has a teardrop, it's a Pierrot. If not, it's a clown, a jester. Yes? What? What is a Pierrot? A Pierrot is a classic pantomime. Oh. Oh. I did not know there was a different kind. Often pinning for love of Columbine, who leaves him for Harlequin, something, sure. So this guy is a clown. If it had a teardrop, it looks like a clown or similar, but it's a pantomime. A sad clown. Pierrot is a specific historical melancholy stock character as a sad clown. Pierrots are solitary, quiet, and symbolic of emotional vulnerability. Sure. なのです。道化師。 Did not know that it's something specific. Oh, これは桂木さん。やっ Who's that? On the right. ぱり近いと迫力が違いますな。 Why does it look like these are all the murder candidates? I mean, we know there's a murder. Also, because of the framing, is it called framing? I believe so. That they did with the little girl hijacking the plane means that the little girl here is most likely the murderer, or at least potentially was. 違いますな。本当ですね。僕も驚いてます。 Mostly because they said that the 9-year-old girl was able to hijack a plane somehow. 異性と1対1で接触する様子が全くないな。不倫相手が人間の女性とは限りませんよ。What? He may not be committing adultery with a human woman. Okay, you're throwing me into the deep end here. 猫とかサボテン。 You're talking about a real cat, a real cactus, and not like a cactus girl? とか飛行機とか。そんなまさか。出会った時からそうだけれど、変わっ So she's just spouting nonsense, I guess? Okay. Unless there are non-human people? た子だ。親父が当時解決に当たっていた事件 What an angle. で、俺はリリテアと出会った。その事件の後、行き場を失った彼女はうちの事務所にやってきた。
Looks like one of those cages where you drive the motorcycle. Okay. グローブ・オブ・デス。今回の目玉の一つだそうです。あの球体の中をバイクで走り回るのか。俺なら2秒であの領域だ。死の球体か。嫌な名前だ。Now, we know there's a murder going to happen. Our most likely the one we want to investigate. We know, or I can assume the people we saw a second ago are going to be the suspects. What does it have to do with the name? Kid again, Mr. Detective. Are we dying? His father is being called the Immortal Detective, so is a revivability going on? リリテは引き続き監視を。俺は関係者にそれとなく聞き込みしてみるよ。はい。きらびやかな遊びの誘惑に負けないようにね。心外です。そう？夜の船内は陥落満載でございますが、リリテアはそのような誘惑には負けません。その入念。That's tournament. Interesting. He did seem pretty good at that. に読み込まれたガイドブックは何かな？これは念入りの下調べも助手の大事な任務です。ともかく気をつけて。咲夜様もどうか気をつけて。Massive bathroom. ここに親父がいたら、たとえ全漏らししてでも調査対象から目を離すなとこ。Who the fuck? Oh, this is the girl that is being interviewed. Why are you here? 映画みたいにはいかないか。Was crawling through the van. お邪魔してます。ここは男子トイレだけど。違うんです。これには訳があって。I feel like there's not really good reason to be in the man's bathroom. 落ち着いて。立てれ。ありがとうございます。もしかして灰ヶ峰ゆりゅうさん？はい、ゆりゅうです。咲夜さんは探偵さんなんですか？ Yeah, why do you? どうしてそれを？たとえ全漏らししてでも調査対象から目を Why are you eavesdropping? 離すなって。あ、いや、それはなんというか。私の依頼受けてくれませんか？依頼？ I mean, can you? Theoretically, sure, you can talk about employment, but he is on a job right now, so I don't know. ルルーちゃんという猫を探してほしいんです。猫？ Okay. ダクトの奥から鳴き声が聞こえたから中に入って探してたんです。そしたら急に天井が外れて音。 So I assume we are going to find the cat with our suspect, not suspect, but with the adulterer we are following because of the joke the assistant made こ before. の人のおトイレに自分の状況が笑えてきちゃってルルちゃんはプロデューサーの可愛がってる三毛猫で、プロデューサー？私の主演映画のプロデューサーの桂木さんです。大の猫好きなんですよ。それでこの船旅にも連れてきたけど一匹逃げ出しちゃったらしくて、
じゃあ君は桂木さんに頼まれ Pretty sure this is the guy we are following, right? He had all this luggage, he made suspicious purchases, he bought a condo somewhere away. He just has gotten a lot of cats that he's most likely keeping in his condo. The suspicious stuff he's buying is most likely for the cats. Yeah, it feels like he just bought a bunch of cats. It may also be that his girlfriend or wife or whatever has a cat allergy. I mean, then I'm just wondering, she would probably react to that allergy even if he showered and whatnot. The only way I see the cat hair not being brought back home would be if he showered and switched all his clothes. But yeah, it seems like he's just a cat person. If we can believe what he said, what she says. 私が勝手にやってるだけです。頼まれもしないのにダクトまで入ったの。君奇特な人だね。だって心配じゃないですか。依頼受けてもらえませんか？わかったよ。引き受けよう。ありがとうございます、師匠。君のような弟子を持った覚えはないんですが、仲良くなっておけば桂木のこともいろいろ聞き出せそうだし。実は私今度の映画で探偵の役をやるんです。その名も女子高生探偵うずら。もしかして猫探しも探偵としての役作りで？恥ずかしながら。でも心配なのは本当なんです。初めての主演映画絶対に成功させたいんです。邪魔はしません。むしろ役に立ってみせますから。お願い。分かったよ。好きにするといい。ありがとうございます師匠。どういたしまして。何かあったらすぐに連絡してくれ。Your assistant is going to be... I don't know if we can call her jealous, but she's going to have some choice words. Because she's going to smell her on him somehow. くれぐれも危険なことはしないように。気をつけます。師匠も死んじゃ嫌ですからね。For a moment I was like, maybe she's the one dying, but then I remember the opening had her in it, so most likely not. それはないと思うけど、心優しい弟子を持って幸せだ。優しいだなんてそんな。その言葉そっくりそのまま蝶々結びで師匠にお返しします。ルルーちゃん、すみません。この辺で三毛猫を見ませんでした。三毛猫ですか？見てます。Definitely not someone important with purple hair. 三毛猫ですか？見てませんね。そうですか。この先の倉庫はたまにネズミを見かけますし、猫もいるかもしれませんね。奥も探したいんですけど。構いませんよ。ありがとうございます。いえ。He's all smiley. Again. He's clearly a bad guy for something. Now the big question is, how is this going to be structured? Is it similar to the other detective stories where you have a couple cases which we are, getting introduced to, something happens, we solve the case or get information, then solve the case, rinse and repeat? Or is every case being connected by an overarching story, similar to like Apothecary Diaries? I'm just wondering which of these we are going to go with, because this guy was not one of the members we saw.
So he may help in the murder, but may not be involved because he's like part of this bigger organization that wants something. Or these cases are to help them in some way. ルルちゃんルルちゃ Go ん back to the circus, to the clown. Also, we got mention of the period, so we may meet a sad clown. ルルちゃんおっとっとういっどっどっういた川島のウルトラシェルバ公演が終わるとここに片付けてるのか死んでるあの時のなんでこんなもの見つけちゃったんだろう見つけてしまったら関わらないといけないじゃないか So he doesn't want more involved cases. Okay. He's averse to them. Question is why. Is it just a bother? He doesn't want to do it. He's not, whatever he does, he's not seen as smart as his dad. Many things, I feel like. Also, not the one I assumed would die, straight up. And again, we saw the purple-haired girl, so he may be directly connected to this. 見て見ぬふりなんてできないよな Instead of indirectly. Because before I was like, maybe there's an overarching story. But with the purple hair being seen, it seems like he was the one that hanged this dude. So it's not really overarching anymore. これってバイクを持ち上げて整備する時の自分でリモコンを操作して首を吊ったにしては遺体の位置が高すぎるか数十センチも上昇すれば首は締まる意識を失ってリモコンを手放せば上昇も止まるはず So not an accident. I mean, it doesn't look like an accident anyway. But I guess this is what people are going to assume. It was an accident. He got caught by the lift. Asphyxiation. もしもし実はいろいろあって今1階の倉庫室にいるんだけど大変なことが起こってって今ダーツがいいとこなんで本当にダーツ楽しんでんだよいいからすぐに来てくれ It's information gathering. 今確かに Also, why you are just assuming he's dead instead of checking his pulse and stuff? 被害者のものかな Okay. ものかな Interesting. He's trying to figure out the code. Theoretically, maybe. However, I clean my screen every now and then. Not clean, but I am pushing over it with my shirt. It's just a flesh wound.
なひどいこと。こいつが犯人。特徴は男か女か。 I feel like it can't be the small girl, at least not with that height. However, it could be falsified. She could wear like high heels on top of high heels on top of high heels with another pair of high heels, maybe. 俺を What's 消 this? えろ。くそ。 Definitely not the girl. 死は怖い。本当に嫌いなんだ。自分の死も他人の死も平等に。他人の死も平等に。 Okay, adverse to 探 death. 偵というものは命がいくつあっても足りない。 Makes sense, okay. So we are going to, or getting to the part where you got killed again, Mr. Detective. Is she healing him? Is he immortal? It's not a time thing, okay. ビリッド。また殺されてしまったのですね、探偵様。So he's somehow immortal. I guess we have to find out how at some point. Maybe is there a trigger? Is there a prerequisite? Does she have to be close to him to get him back online? Also, does it have any downsides? Is he losing memories? Maybe these two were closer to one another at some point, but because he died so much and his memories are all jumbled, can't remember. Yeah, I definitely was wrong about who gets killed, which means our main target is still up for potentially being the murderer. Also, I do feel like the dad is going to be killed. We also have the clown, right? That attacked us. It feels like there could be an overarching part. In the first episode, I can't really tell yet.